Liko mpenzi mtazamaji, natumai huna la kuamba jioni ya leo. Basi umewadia wakati wa taarifa za Dira Hope TV. Shukran kwa kutegea. Mimi hapa ni Dickens Luvanda, naye Boniface Moredhi ndiye mtafsiri wangu katika lugha ya ishara. Na mpenzi mtazamaji, tuanze na taarifa ambayo yatufungulia jamvi la Dira Hope TV jioni ya leo, ambapo 58% ya Wakenya wanahisi kwamba taifa liendeshwe vyema, wakitaja suala la gharama ya maisha kama changamoto kubwa. Kadhalika, ukosefu wa ajira, huduma duni za afya, umaskini na ushuru uliokithiri. Utafiti wa hivi punde wa shirika la Infotrack unaashiria 31% ya Wakenya wanamuunga mkono kinara wa chama cha ODM na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuwania wenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika AUC. Wakenya hao wakimpa Rais William Ruto alama ya cha kwa utendakazi wake, na naibu wake Rigathi Gachagua akipata alama ya da. Tupate mengi zaidi kutoka kwake mwanahabari wetu Nelias Wanjiru. Katika utafiti wa hivi punde uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack, 58% ya Wakenya hawajaridhishwa na jinsi taifa linaendeshwa na kusema halielekei pazuri kiuchumi. 19% ya Wakenya wakisema taifa linaelekea pazuri. Wakenya wametaja changamoto kuu iliyosibu taifa ni masuala ya gharama ya maisha, ukosefu wa ajira, huduma duni za afya, ushuru wa juu miongoni mwa masuala mengine. We can report that the direction the country is headed currently, 58% feel the country is headed in the wrong direction. 58% feel the country is headed in the wrong direction, with only 19% feeling that the country is headed in the right direction. Then, of course, the similar 19% feel it's neither right or wrong direction. So those are like the undecided. And we have a total of 5% who either refuse to or prefer not to answer, and they do not even know. They can't tell what direction the country is headed at. Kwingineko, utafiti huo umefichua kuwa idadi kubwa ya Wakenya inaunga mkono azma ya kinara wa ODM Raila Odinga kuwania uwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika kwa 81%, wengi wao wakitoka jiji la Nairobi, maeneo ya Bonde la Ufa, Nyanza na maeneo ya kaskazini. And 8 in 10 support his bid. It's quite high. 81% support his bid, with only 16% not supporting and 3% they don't know whether to support or to object his bid. So relatively high support. And if we check it by region, he's getting the highest support from Nairobi at 88%, followed by Rift Valley at 85%. I don't know why. Aidha, utafiti huo unaonyesha kuwa Wakenya wamempa Rais William Ruto alama ya C kwa utendakazi wake, huku naibu Rais Rigathi Gachagua akipata alama ya D. Bunge la Taifa limepewa alama ya C, huku Seneti ikipata alama ya B. The cabinet secretaries collectively, the 23 of them scored a B constant. So we've also downscaled. But overall ratings for the entire government stands at a C. It is much better with what they scored last, which was an overall B constant. So we've seen a bit of improvement with these institutions. If we check by gender, most female rated the president higher compared to men. They gave the president 54% as opposed to their male counterparts, who gave 51%. The deputy also earned a higher score from the female at 51%, only 44% of the male
Scoring. Akitoa matokeo ya utafiti huo katika ofisi za Infotrack Nairobi, mtafiti mkuu Jovin Wanyingo amedokeza kwamba asilimia ya Wakenya wanaohisi taifa liendeshwi vyema imepungua kwa 3% kutoka mwezi Septemba mwaka jana, mwaka 2023, ambapo 60% ilikiri kwamba viongozi wametepetea kazini. Utafiti huo ulifanywa kati ya Machi 8 na Machi 10 huu mwaka 2024 na kuwashirikisha Wakenya 1000 kutoka maeneo 8 nchini. Wananchi wa maeneo ya Nairobi, Pwani, eneo la Bonde la Ufa na Magharibi mwa Kenya walishirikishwa. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Na mtazamaji, familia ya hayati mzee Daniel Arap Moi, rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, inaomboleza kifo cha June Chebet Moi. Taarifa kutoka kwa familia ya mzee Moi ilisema June, ambaye ni binti Moi, alifariki Alhamisi hii asubuhi akiwa na umri wa miaka 60, japo haikutoa maelezo zaidi kuhusu kilichomuua. Kadhalika, familia hiyo imeusihi umma kuwapa nafasi wakati huu wa maombolezi na kuwaruhusu kuomboleza kwa faragha. Chebet, ambaye mpaka kifo chake alikuwa mfanyabiashara, alikuwa binti wa mwisho wakati ya watoto 8 wa rais huyo wa zamani, na alisoma katika shule ya msingi ya Nairobi Primary, shule ya upili ya Kenya High, kisha chuo kikuu nchini Canada. Marehemu mzee Moi alimwasili June akiwa katika umri mdogo na kumtunza kama bintiye kati ya mabinti wengine 3. Na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imetamatisha upelelezi dhidi ya aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa tume ya mawasiliano humu nchini CAK Ezra Chiloba kuhusu madai ya ubadhirifu wa pesa. Kupitia taarifa iliyoandikwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo David Mugonyi, EACC imesema uchunguzi wao ulianzishwa Septemba mwaka jana au kupata ushahidi wa kutosha kuendelea na kesi. Uchunguzi wa EACC umesema hakuna ushahidi wa kutosha kuendeleza mashtaka dhidi ya Ezra Chiloba na maafisa wengine wa tume ya mawasiliano CA kuhusu ununuzi wa nyumba. Chiloba alisimamishwa kazi katikati ya Septemba kufuatia madai ya matumizi mabaya ya mamlaka na kutofuata sheria na kujiuzulu wadhifa huo mwezi mmoja baadaye mwaka huu 2023. Kuondolewa kwa kesi hiyo ya Chiloba kunajiri wakati Chiloba amefanyiwa mahojiano kwa ajili ya wadhifa wa ubalozi jijini Los Angeles, Marekani, wadhifa alioteuliwa na Rais William Ruto. Na mtazamaji, taarifa nyingine inasema kwamba hatimaye kiongozi wa upinzani Raila Odinga amevunja kimya chake kuhusu mgomo wa madaktari na wahudumu wa kliniki unaoendelea kote nchini na kulemaza huduma za matibabu kote nchini. Akizungumza baada ya mkutano na viongozi wakuu wa chama chake cha ODM jijini Nairobi, mkutano almaarufu NEC, Odinga ameitaka serikali na chama chake MPDU cha madaktari kutafuta suluhu ya mara moja ili kurejesha huduma za afya nchini katika hospitali za umma. Hebu tupate kusikiliza alichosema kinara huyo wa upinzani. We therefore appeal to the government to address itself to the following 3 broad areas as a way of progress towards ending this strike. 1. Pay for medical interns. For the last 7 years, interns have been earning 206,000 shillings per month. These are actually the doctors running level 4 and many other public hospitals. There is no way an employer can reduce the salaries of employees midstream. That distorts everything in the life of the employee. I therefore ask the government to reinstate the 206,000 shilling pay for interns until the next CBA negotiation, which is around the corner, kicks in. During that next round of negotiations, both parties will put their cases on the table for consideration. 2.
fees and salaries for doctors pursuing further studies. Counties are supposed to pay salaries of doctors who are enrolled for further studies like master's degree, while the Ministry of Health is supposed to pay fees. My understanding is that while counties have kept their side of the arrangement, the Ministry of Health has failed to do so since 2018. As a result, a number of doctors cannot complete their studies and graduate because of fees owed. And as they retake courses, counties have stopped their salaries because those doctors have overstayed in the college. Nayo serikali ya kaunti ya Machakos itawasajili vijana 1000 ili kujiunga na huduma ya vijana ya Machakos kila mwaka katika mpango utakaotoa mafunzo ya taaluma mbalimbali kwa vijana hao kabla ya serikali hiyo kuwafadhili kuanzisha biashara kwa mujibu wa mafunzo watakayokuwa wamepata. Gavana wa Machakos Wavinya Ndeti akizungumza na waandishi wa habari jijini Mombasa baada ya kuhudhuria mkutano wa walimu wakuu wa shule za upili kutoka kaunti ya Machakos, alisema serikali yake inashirikiana na shule za upili ili kuhakikisha vijana wanajiunga na huduma hiyo baada ya kukamilisha mafunzo ya shule za upili. Happy that we are here because every other year we congregate so that we audit and we kind of interrogate our activities throughout the year. We also meet so that we can be able to sharpen up our skills in various areas, especially on emerging trends, on auditing, on aspects of new developments in government and in matters education. So we will be here for the next 3 days, where we have invited stakeholders from the Ministry of Education, from the Teacher Service Commission, from other agencies that work closely with schools, so that we can be able to exchange ideas, we can be able to get advice, guidance on matters, especially auditing matters on the new trends of education. So that's why we are here. Ile resolutions zote zitatoka hapa zitaweza kutusaidia kwa sababu tunataka kuongezea namba ya wale wanafunzi wetu watakuwa wakienda university. Kwa hivyo tumeongea hapa na kauli moja, tukasema tutafanya kazi pamoja, tuhakikishe ya kwamba tunaendelea na kuinua standards za shule yetu. Na leo tena walikuwa na elections, wa chamani wao wamepata chamani mpya, and the other one outgoing. The outgoing, we were working very well with him. There's the ingoing chairman hapa. Sisi wote tutafanya kazi pamoja because the bottom line, we are working for our children, and our children are the most important. Na mtazamaji, zaidi ya viongozi 130 wa maskauti kutoka nchi 7 za Afrika wamekutana mjini Embu kwa ajili ya mafunzo yanayolenga kueneza ushiriki wa vijana zaidi katika wanaskauti. Mafunzo haya wiki moja yaliyoandaliwa na World Scout Bureau Africa Support Center yameleta pamoja viongozi kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, Eswatini ambayo zamani ilijulikana kama Swaziland, Zimbabwe, Burkina Faso na Afrika ya Kusini. Mengi zaidi na Alice Dana. Viongozi wa maskauti kutoka Kenya, Tanzania, Uganda, Eswatini, Zimbabwe, Burkina Faso na Afrika Kusini wanakutana nchini Kenya kwa mafunzo yaliyoandaliwa na World Scout Bureau Africa Support Center. Mafunzo hayo ya wiki moja yatawezesha viongozi hao kupata ujuzi wa kukuza kizazi kijacho cha viongozi wa skauti katika nchi zao, kulingana na meneja mwandamizi wa shirika hilo na maskauti wa Afrika, Mostaf Matesanwa, aliyezungumza katika kituo cha maskauti cha Embu. Our role as a regional office, as a World Scout Bureau Support Center, is to ensure that we build the capacity of the National Scout Organization. So we cannot go to the group. So these people who are being trained here, they are representative from those countries, and their role is to go and train those unit leaders who will then train the young scouts. So their main role is to implement the scout program.
Aidha, alisema kuwa maeneo muhimu ambayo mafunzo hayo yanalenga ni uongozi, uendelezaji wa programu za mafunzo na utekelezaji wa programu za vijana. The key areas here is leadership and also how to develop trainings and how to manage adults in this case, and also how to ensure that the youth programs are implemented, because these same people are the ones who also support the development of youth program, which actually meet the needs of their own countries. So it is very key that they get that training and then they support. Kwa upande wake, kamishna mkuu msaidizi wa chama cha maskauti nchini Kenya, Francis Mayakula, alisisitiza umuhimu wa muungano wa maskauti kama chombo cha kuwakuza vijana kuwa watu wazima wenye kuwajibika katika jamii. Maskauti haswa ukiingia kwa shule utapata ya kwamba wale watoto ambao wako katika shirika la maskauti ni watoto wana nidhamu sana. Na wanapokuwa na nidhamu watoto 30 kwa shule, tunaamini ya kwamba kupitia wale watoto 30 ambao tuko nao katika hiyo shule, wanaweza kufanya wale watoto wengine vile vile wakaweza kukua na nidhamu. Kwa sababu ni vigumu sana labda mwalimu mmoja kuweza kufikia watoto 1000 ama 2000 ndani ya shule moja. Lakini kupitia uskauti tukiweza kuwabadilisha wote wakuwe maskauti, then nidhamu itakuwa pale chini kwa njia iliyo nzuri. Ningependa tu kuhimiza serikali ya kwamba sababu walimu ndio wanashughulika na haya mambo ya scouting. Sasa kwa hii training yetu tumetrain walimu ambao wanaenda kutrain walimu wenzao. Wakati ambapo TSC inafanya promotion ya walimu, inafaa factor in walimu ambao wametrain kama scouts, kwa sababu hawa walimu ndio wana deal na watoto kule chini. Na pia ningependa kuhimiza the Ministry of Education ya kwamba scouting ukiona kwa mtoto ina manufaa mengi. Sasa kwa hivyo scouting kama wanaenda kwa competitions vile wana sponsor other co-curriculum activities, pay sponsor scouting as part of the co-curriculum, ndio hao wanafunzi wote waweze kufaidika kwa pamoja. Viongozi hao wa maskauti pia wanatarajiwa kufika katika kaunti ya Nyeri ili kutoa heshima zao za mwisho kwa mwanzilishi wa muungano wa maskauti duniani Lord Baden-Powell ambaye alizikwa eneo hilo mwaka 1941. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Tuangazie biashara sasa, ambapo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ametoa wito kwa mashirika ya serikali na mamlaka za udhibiti kuongeza juhudi zao katika kushughulikia masuala muhimu ya taifa. Mudavadi ameyasema hayo akiwa jijini Mombasa wakati akifungua kongamano la siku 2 la kutathmini hali ya sasa ya kampeni inayoendelea kufua na kutia nguvu upya mashirika na mamlaka za udhibiti nchini kama njia mojawapo ya kukuza uchumi. Mwanahabari wetu Grace hata anavyotuarifu, Mudavadi amesisitiza haja ya kufanyika kwa mageuzi ya udhibiti ili kuchochea ustawi wa taifa. Katika azma ya kuboresha ufanisi na utendakazi wa mashirika na mamlaka za udhibiti wa sekta mbalimbali nchini, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi sasa amevitaka vyombo hivyo kuongeza juhudi zao na kutekeleza hatua madhubuti ili kuhudumia wananchi vyema. Mudavadi amesema haya katika kaunti ya Mombasa alipokuwa akifungua rasmi kongamano la siku 2 la kutathmini hali ya sasa ya kampeni inayoendelea kufufua na kutia nguvu upya mashirika haya nchini. Kulingana na waziri huyu wa masuala ya kigeni, kuna haja ya kukuza ushirikiano na kutekeleza hatua madhubuti ili kuimarisha utendakazi wa vyombo hivi. I urge all relevant entities to intensify their efforts, foster collaboration with pertinent stakeholders, and implement robust measures to tackle pressing issues effectively. We must critically evaluate whether resources are being allocated to the core functions of regulatory bodies. If funds are being diverted towards income-generating projects at the expense of fulfilling the core mandates, it signals a significant problem that demands immediate attention.
Kwenye hotuba yake, Mudavadi amesema mashirika hayo yamekabiliwa na vikwazo mbalimbali kama vile mwingiliano wa udhibiti na urudufishaji wa kazi hiyo, swala ambalo amesema kuwa linahitaji mijadala ili shughuli hizi zioanishwe. Mudavadi alitoa mfano wa sekta ya biashara nchini ambapo alidokeza kuwa mara nyingi wafanyabiashara hugharamika zaidi kwani wao hukabiliana na vigezo vingi vya udhibiti vilivyowekwa na mashirika mbalimbali ya serikali. Because in addition to the complexities posed by varying regulations at the county level, enterprises across our nation are confronted with a maze of conditions, requirements, fees, charges, and levies imposed by multiple government agencies and regulatory bodies. This may require tough decisions to be taken to give effect to the merging of certain regulators. Waziri Mudavadi aidha aliangazia changamoto zinazoletwa na maendeleo ya kiteknolojia ulimwenguni ambapo amedokeza kuwa yameleta matatizo ya kipekee ya udhibiti ambayo yanahitaji uvumbuzi na ubunifu ili kuhakikisha kwamba mabadiliko haya yanakumbatiwa. These range from bureaucratic inefficiencies to resource constraints, from regulatory capture to technological disruptions. The hurdles are enormous. The rapid pace of change in technology, finance, and healthcare sectors poses unique regulatory dilemmas that demand innovative solutions. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na mpenzi mtazamaji, viwanjani ni kwamba benki ya Absa Kenya imerasimisha upya udhamini wake wa kombe la Absa Kipkeino Classic Continental Tour, mchuano mkubwa wa riadha utakaowakutanisha wanariadha wa kimataifa nchini Kenya. Toleo la 5 la Absa Kipkeino Classic litafanyika Aprili 20 mwaka huu katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo Nairobi, na litakuwa na safu ya wanariadha mashuhuri wa riadha nchini na nje ya taifa. Benki ya Absa ambayo inafadhili toleo hilo la 5 imelipa shirika la Athletics Kenya jumla ya shilingi milioni 40 kuendesha shughuli zake za kufanikisha hafla hiyo, nazo milioni 30 zitafadhili hafla hiyo moja kwa moja, huku shilingi zingine milioni 10 zilizosalia zikielekezwa katika shughuli zingine za riadha. Our commitment as Absa to sports has been dated over the last 10-15 years. As a brand, we believe in supporting sports across different facets. Over the last 10 years, Absa has invested up to 1.2 billion in sports, cutting from athletics to golf to football, just nurturing the spirit of sports in the country. We remain very committed to continue with this endeavor, and specifically around athletics. Naam, na kome hapo kwa sasa mpenzi mtazamaji. Samani hii leo hatujatia mambo kwenye mizani. Mimi ni Dickens Luvanda na Boniface Mredhi ametutafsiria taarifa hizi katika lugha ya ishara. Alamsiki.